Buli mwaka eggwanga lyefumiitiriza ku lunaku lwa bannamagoye oba baluyite ba albino nga olunaku luno lutuumibwa National Albinism Awareness Day era ng'olw'omulundi guno lwategekeddwa mu disitulikiti ey'e Mukono ku kitebe ky'omubaka wa pulezidenti oba muyita RDC. Omukolo guno gwabaddeko abantu ab'omuswaba naye ng'okusingira ddala okusinziira ku bye twazudde nti bannamagoye bano oba abantu aba albino basinga kuviira ddala mu disitulikiti ez'eyo e Busoga mu bitundu ebya Busoga ng'era bayitirivu okusinziira ku be twalabyeko ababadde wano nga kyategeerekese nti eno bayitirivu okukamala. Omukolo guno wakati nga gugenda mu maaso, abamu ku bano baavuddeyo ne bawa obujulizi obw'enjawulo ku ebyo gavumenti bye batuusirizzaako ate n'okusoomoozebwa ku bayitamu. Wabula era wano omu ku bazadde ba bano bannamagoye we yasinzidde n'avaayo n'ategeeza nti ye yazaala abaana 5 balambirira nga 2 ku bo bannamagoye era n'avumirira eky'abantu ababasosola n'okulowooza nti nno be baliko eddagala. We yategeeza nti wali abantu abavaayo be bato ne batanula okubeegattako mu nkola ey'omukwano nga bagubaka kabukasi nga balowooza nti bano bawunya siriimu nti era baliko n'obugagga obw'ensibo singa obeera weegasse nabo. Omukyalo ono mu bigambo bye yadde ayogera yavuddeyo n'ategeeza nti enkola eno ebaviiriddeko bangi okusigala nga bakukumya abaana baabwe ate n'abaana okutya ekintu kyagamba nti nno kyabulabe nnyo okugenda ewala. Bano mu kwemulugunya kuno babadde boogera buno mu maaso g'omumyuka wa Prime Minister asooka Rebecca alitwala Kadaga era nga ye mubaka wa disitulikiti ey'e Kamuli gye yatandika okulembera mu mwaka gwa 1989 era nga yaliko deputy speaker wa parliament ya Uganda emyaka 10 oluvannyuma n'abeerako era speaker wa parliament ya Uganda emyaka 10 gy'emyaka 20 ate era nga ye ssentebe ow'abakyala mu kibiina ky'NRM ku lukiiko lwabwe olwa SEEK gy'ayagala neera okuddamu okukulemberera ekintu Anita Amongo kye yazze okuba nti najjawo okuba nti naavuganya. Rebecca Kadaga omukolo guno yagubaddeko ne minisita ow'abantu abaliko obulemu Grace Asamo era ng'enteekateeka eno yatandise ng'era omukolo oluvannyuma gwatandise okuba ng'ogujjumbirwa empolampola abakozi ba disitulikiti ey'e Mukono batandise okujja oluvannyuma lw'okuwulira nti mukama waabwe Rebecca alitwala Kadaga atuuse ku mukolo. Abaana babasaada abayife kankobe olwisi batulumuka olwisi bakuba tuyo omwana walaaya bulaayi bababa abantu tubalaaya Katonda n'agaba era abaana betuzaala balina omusaayi omumyufu ng'ogw'omwana olwo omwirugavu era abaana abo basoma. Nsewo wange omukulu ali mu senior 4 this year amwirako ali mu senior 2. Tuwa abaana baife chance tuleka okweka abaana baife tujja twakweka abaana baife ati nze nina abaana 5 aye 2 ba albino oba bannamagoye ndina abaana 5 abawala bati n'abalenzi bati bw'okuba oti owundi ali ati oba ososoire so bamaama ndibagumya kuba nze na Sunupa yangumya era yandegeresa bingi era njiireka enamba bazaire banange era saawa eno twetoolamu okwetya tutambula twajja ku madistricts tulina ekibiina twajja twewandisa twamala twatusaba ssente era gavumenti etuwaire ssente ng'abalina mutumba twafuna special grant n'ebitongole ebindi bituyambe ne PDM twafuna kale mbeeyanza mwebale ku idee emesagi yendi kubalekera era yendi kwenda muje nayo nti twatuna tuviire mu bitongole eby'endawulo. We always face a lot of challenges which I managed to overcome. And some of them, let me say, defeated me, but I defeated them at first, actually at last. Yeah. What I can say now is that having a person with albinism or having a child with albinism does not make you vulnerable or does not make that person vulnerable. You can inspire that person, you can motivate, you can educate them. I know we always face challenges with sight, but you have to keep pushing. Yeah? For example, you encourage those. I know we have teachers here. When you see that child sitting behind, sometimes we fear to tell our peers that give me space. I sit in front here because my sight can't allow me see when I'm just a bit far. It's okay if you're a teacher or if you're a parent, you can go to that school and advise. You talk to the administration, tell them that you'll be helping me because
some of us we always fear to talk. So you think that, this one will be, they will say that I don't see. They will assume that I don't see something which is the truth. But it's okay to advise the administration always allow those kids or those children sit in front, and also encourage their peers, always support them where necessary. Yeah, that's how we always maneuver and get out of the challenge that we face. Then as well, I can, this is my alarm to the government and the officials here, that it's true that we appreciate the government for all what they are doing. They have tried to empower persons with disabilities, but as well there is something that is missing, which they can do, and we become very good people in our communities. We have people who completed school, they have albinism, but many of them are still on streets looking for jobs. If they can consider, may say that we have 10 positions at the district, and they say that maybe these 2 or 3 be for persons with disabilities. That one will work better, you see. So we are still having albinism. I personally, I don't look at myself as a person with albinism, but I just look at myself as a person with ability. You get? So when I'm given a chance, I can deliver. I know the MC is telling me that my 1 minute is done, but I'm concluding in 1 minute because this is the chance I have to talk before the minister, before Honorable Kadaga, and before these other people that are here. So as I conclude, let us always be confident. Let us talk. Let us tell people the challenge that we are facing, so that we can get hope. If you just keep quiet, no one will know that you're facing a challenge, and you will not be hoped. For God and my country. Saba mtukize ko bubaka bwaife italeyo abasomesa basobola otegeera abaana baife obuwala naddala abasomesa bamala omwana waaba avaire oba enkofiira oba avaire ebwikiriire abasomesa abandi tibakidi aye nsaba nti gavumenti ebe tuyambye yakibisa bayinza okitegeera bulungi neyanziza ino mwebale kwidda bwe muba mwirayo Mukama Katonda abayizeeyo mirala. Low vision, not as persons with albinism, yet our disability was absolutely visible. So we struggled and we joined as persons with low vision, but not persons with albinism. That I stand to thank you, because it was in your tenure as the Speaker of Parliament that the 2006 Persons with Disability Act was repealed, and therefore we have the 2020 Persons with Disability Act, wherein, because I did a bachelor's degree in law, and currently I'm doing my master's in disability studies and inclusive development, and Dr. Isaac is doing a master's in medicine. So therein, under section 1, it defines who persons with disability are, and it is a privilege that in your tenure, in the 3rd schedule, and among the 8 categories of disabilities now in Uganda, the 3rd or the 7th category of persons with disability are persons with albinism. So I thank you for that, and we are really grateful, because then we can absolutely advocate for our rights. Thank you. Grace Asamo, Minister ow'abantu abaliko obukosefu ku mibiri gyabwe mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni, bwe yabadde atuuse okwogera yawanjagidde omumyuka wa Prime Minister asooka Rebecca Alitwala Kadaga aveeyo amuyambeko bwe banaabeera nga batudde mu kabinenti, nti bw'aleeta ensonga ye ey'abantu bano abaliko obulemu ey'okuba nti n'ekitongole kya NIRA buli we kigenda okuba nga kizza obujjendagamuntu z'abantu bano, nti bano balemereddwa olwa tekinologiya omupya yaleetebwa ow'okukebera amaaso, nga bo amaaso gaabwe ekyuma tekisobola gakisesinga kugalaba, nti bayambeko enteekateeka eno bajanjule, nti wanaabanga asama ajanjulayo olwono Kadaga naye agikumemu omuliro basobole okuba nno bateeseza abantu bano. Abantu bano bavuddeyo ne bategeeza mu alipoota yaabwe nti kyannaku nti obuuma obwo babateeka ku maaso okubeera nga bategereza amaaso gasobole okukwatibwa bagafuneko DNA okuteekebwa ku ndagamuntu yaabwe, nti bigaanira ddala ebyuma okukola ekintu ekibaviirako abannira okubagobaganya bagende, nti kitegeeza bano bagenda kuba tebagenda kufuna ndagamuntu, n'amuwanjagira aveeyo amuyambeko.
Grace Asama agamba nti enteekateeka eno singa teyangwa kunogerwa ddagala tuyinza okutuuka mu kulonda okwawamu ng'abantu baabwe tebalina ndagamuntu tikubanga bannamagoye bano amaaso gaabwe tegasobola kutunula nnyo nkaliriza egenze wala naddala mu bintu ebiba birimu ekitangaala ng'ate ekyuma kino kye bateeka ku maaso byemu ku bintu byomanyi obulungi nti ebirimu ekitangaala. Bino byadde osobola kukirabira ku ngeri abantu bano gyebadde bakozesaamu essimu ng'essimu okugikozesa yeetaaga okuba ng'agirengerera wala nnyo era ng'alina gyesembereza nnyo okulaba ki ekiba kigenda mu maaso nga n'okuba kutambula badde tebasobola kulaba ng'era bangi badde batutomera. God's way of life that they did not get the color to make them black. So for you, you think when I get this one, I'm going to get with this one. There are those who think that when I sleep with a woman with albinism, I will be cured of HIV/AIDS. My friend, these people are just human like any other person. So I want to call upon the public out there to stop underwriting the people with albinism. We have noted, and I want to make a promise here, the National Action Plan is ending, but Right Honorable First Deputy Prime Minister, this National Action Plan was made, but the groups have been divided. So the following it up has been hard. But I promised them that after the function, we are going to sit down, draw a new action plan, give each of them a responsibility, but every quarter we shall report back and say, this is what we have done. Is it good for us or is it not good for us? So this is something that I have pledged the Olivias that I'll be calling the meeting and call the technical team to make sure that this action plan is revised. Because I report to you, Right Honorable, the other day we handled the issue of biometric voting. I have just been given a report here that for them, even the Irish, their eyes are, I don't know, Ogi, come here and explain. He was telling me their eyes about shaky over. So they're getting the Irish, which we had recommended as cabinet, seems also not to be working. You remember we had said facial, added the Irish, because if some Y'omumyuka wa Prime Minister asooka Rebecca Alitwala Kadaga bwe yatuuse okwogera bw'atyo yagugumbudde Ministry y'ebyenjigiriza awamu ne Ministry ey'ebyobulamu ze yagambye nti nno zino nzibu ng'enjala eruma ekiro oluvannyuma lw'okwesamba emikolo gino kyokka ng'ebintu bino ebisinga bibeera bikwata ku bo naddala ku nkole eno ey'abannamagoye naawe ekyokulabirako nti yewe yabeerera sipiika wa Parliament yafuba okulwanagana okulaba nti nno abantu bano babwebwa omukisa ogw'enjawulo okulaba nti nno ensonga zaabwe zikolwako naddala gamba ng'okubakendereza emisolo ku bintu ku ddagala lyabwe lye bakozesaamu n'ebizigo byabwe awamu n'ebintu bingi bye bakozesa okuli enkofiira n'ebintu ebirala. Kadaga yagambye nti kyennyamiza aba Ministry y'ebyobulamu okugaanira ddala okujjanga ku mikolo nga gino ne bagyesamba ti nabo ne beerabira nti basobola okuzaala abaana bafanaganako bwe bati ate nga ne Ministry y'ebyenjigiriza esaanye yenyigiremu tikubanga abasomesa baayo bangi batulugunya abaana bano. Kadaga yasinzidde wano ne yeewaananga ku mulembe gwe bwe yafuba ennyo okulaba nannako bannamagoye baawa emirimu nti era bangi mu Parliament gye bali. I think we must now do that. And I've always wanted to see the Minister of Health attending this function in person or by representation to hear the issues under health. I've always wanted the Minister of Education or representative to be here to hear the issues. Of course, I've responded to some of the things we have written, but I wanted them here. But now, after 10 years of writing to them and telling them individually, let us go now to the whole country, the cabinet, so that decisions are taken on all these issues. And I'm disappointed that we still have to talk about the list of essential drugs. We started long ago. This was the first thing, even before we did anything. We talked about this being placed as essential drug, not as a cosmetic. We fought for the taxes to be removed from your screen, sunscreen. But you know, then one day you see the minister again, minus screen. Then you have to fight it again, you know. So I think it's time to go to the cabinet and have these issues discussed together so that we have a common position and support our people to have a better life. Now, employment. As far as 2006, we deliberately enacted the law and said that the government will give incentives to those institutions which employ people with disabilities. I've been asked the Minister of Finance,
How many incentives? How many have you given incentives in relation to this? She has never answered. It's my grandfather, but he never answered. Because 2006 up to now, there should be evidence that the government has responded to that law. So PS, that's another area I want in that law to see how the incentives are being implemented. But at least read our part and give you the seed money to buy that land. I hope that could wake up and support you. The other thing I did was also to work by example by appointing one girl with albinism, a graduate girl. She's there at Parliament. I said no interviews, as long as she has got a degree, bring her, and she's there, she's working. And I thought that we're going to follow that example. I don't know how many have followed it, but that is to show you that for me, I do what I say, and I support the albinism. Said I don't know. I said, what are you planning? If you don't know how many there are. So I told them that the next census, I want to see specifically the component of albinos. And now it has come. So now we know the numbers, we know the young ones, we know the adults, we know those who are in the middle. We can plan. So I'm glad that